О, продолжаем пинать Пентаконию. Я вроде как починила все. Теперь у меня не лагает полы. Миша? Миша! Welcome to the Reverie. May you have an unforgettable holiday. Should you need assistance with moving your luggage to your room, feel free to contact me. Yeah, it is. The Reverie does not only provide accommodation for its guests, it is also connected to both Penacony's reality and dreamscape. Guests from all over the cosmos come here to immerse themselves in a marvelous, dreamy journey. A good question. Maybe not all dreams are false. Well, at least the ones in Penacony aren't. Or perhaps should I say they are... another reality? Ну, по сути, это то, о чем нас предупреждала Хирио. The hotel's dream pool provides a comfortable dream experience, so don't you worry about that. Звучит не очень. Are you asking me? Well, it's not too bad. Many guests come and go, and I get to hear all about their adventures. Малыш хочет приключений. You'll know what I mean when you enter a dream. Penacony will not disappoint. Окейушки. May you have a pleasant stay in Penacony. О. Ну ладно, пойдем дальше по сюжету. I'm sorry, but your name really isn't in the system. But in the information I received from the Astral Express, it states that we already reserved rooms. Please, check again for me. Yes, ma'am. Please give me a moment. The Astral Express, for Platinum guest rooms, whose names include Mr. Welt Yang, Miss Himiko, Miss March 7th, and Mr. Don Hung. These are the only 4 names on the reservation list. Клёво, я теперь Дэнни Хэн. Я ж говорю. Don Hung. I understand. No wonder our friend's name here is missing. When we responded to the family's invitation, he hadn't even arrived on the express. Something came up in Don Hung's schedule, and he couldn't make it. I have an idea. Could you reassign his room? It's still the same number Чего of вы просто people. не сказали, что я Дэнни Хэн? He's a new passenger aboard our Astral Express. We can vouch for his status. Even if that is so, I'm afraid... No, I'm not doubting your status. It's just... Well, it's just that right now, we're on the eve of the Charmony Festival. Penacony's most important moment of every era. And with the family's invite, all guests from all over the cosmos have thronged this place. Какие люди, и без охраны. Хотя ладно, возможно, вон тот молодой человек, твоя охрана, я не знаю. А где шляпу свою петушиную потерял с перышком, а? А очки розовые? А, ну до глазок было бы не видно гипнотических. Hotel security is on high alert with zero room for error. And with such a last-minute change, it really isn't something that this young lady's words can resolve on a whim. Так ничего не My меняется. esteemed guests from the Astral Express, please do not make it harder for her. We're sorry for all the trouble our check-in seems to have caused. Might I ask for your name? I am the humble aventurine of the IPC's Strategic Investment Department, a non-performing asset liquidation specialist and subordinate to Supervisor Diamond. I was cordially invited by the watchmaker. I also happen to be a traveler that's had to stand behind you for quite a Ходишь. while. Мы только пришли. Leave it to me. Давай, мама. I've heard that the IPC has also received Penacony's invitation, so forgive me if I'm mistaken, but you must be the representative.
The IPC's elite certainly does have an extraordinary air about them. I suppose such an exceptional figure such as yourself wouldn't mind paving a convenience for us? I must be hearing things. Paving a convenience? Shouldn't I be saying this to you instead? Его урыли, как щеночка. Вот как Муму топили, вот его также сейчас утопили. А я думала, ты, ну, покруче будешь. I've been waiting here for more than 10 minutes. Do you know how many credits 10 minutes is worth to me? Вот урод. It must be an inordinate number, which is why now, Mr. Aventurine, I have an investment that you absolutely cannot miss out on. The IPC's influence runs deep and wide, and their word wields the utmost authority. We hope to borrow your status to vouch for him. As such, you won't just be sparing much of your invaluable time, but also forging new friendships. Богатый петух в друзьях не помешает. Well, this is interesting. And how will my new friends benefit me? Now, this is a topic very much worth getting into. Just as we are guests of the Watchmaker, why don't we make ourselves comfortable in Pentaconii before getting to know each other more elaborately? Sounds good. But, Miss Navigator, I must point out that if I do something about it now, the time saved is from my own effort, not a favor from you all. Ладно, неплохо. But what you said in the second half, I loved it. Friends, yes, nothing is more precious than friends. Especially a righteous trailblazer like a Nameless. Нет, ну он реально одет как петух. Но будем честны, мне нравится. Going forward on this Pentaconii trip, I'll be counting on all my trailblazer friends here. Looking forward to a delightful time with you all. I'm glad you've put it this way. So about the vouching, There you go, miss. Please allow him to check in on my account. I have an appointment with the family's Mr. Sunday. I will ask him to handle this matter later. Don't worry, I won't cause you any trouble. Я все еще не могу перестать угорать с того, что они перевели Сандей в воскресенье. Нет, я понимаю, но имена не переводятся. Зачем? У нас просто, ну, будет игровой персонаж воскресенье. Вау. But Ali, just a moment. The Воскресенье. family cannot allow guests to enter a dream while bearing burdens. Oh, speak of the devil, look who's here. It's Sunday, the most handsome man in Pentagon. Зарядка. Вот Along with a капец. singer renowned across the universe, Robin. Какие они красивые. He said you were the most dashing person in Pentaconii. How Он просто interesting. подхалил. I've kept you waiting, Mr. Aventurine. This way, please. Let us speak in private. Astral Express guests, please come this way and rest your feet. Wait, what? You're... Oh, wait a minute. Ну, I'm свинья sorry, убежала. but are you the singer, Epsilon Superstar? If I can stop one heart from breaking, that's your song, isn't it? I never thought a cutie like yourself would be a fan of mine. Oh, it really is, Robin. To run into her in person here. It is an honor to meet everyone. Are you also a member of the family on Pentaconii like him? Truth be told, I am a guest like everyone. Pentaconii is my hometown, but I left when I was older. I was graciously invited this time to return and sing a song at the Charmony Festival.
The person you speak of is Sunday, my senior, and one of the local leaders at Pentaconii. He is also the organizer of this era's Charmony Festival. He heard you all ran into some difficulties and sent me here to provide aid. Alas, I arrived a little later than usual. I sincerely apologize for any unpleasantness during your stay. Please, be at ease. I have instructed Miss Allie to resolve the system error as soon as possible. I have also upgraded your rooms as token compensation. Please wait a moment for the hotel to arrange for suitable accommodation. Mr. Aventurine has an appointment with the Oak family and has checked in prior. On his behalf, I extend his apologies to everyone of the Astral Express and wish for an amicable partnership moving forward. Thank you for stepping in to resolve this matter. But are you sure about the rooms? I wouldn't want your other guests to feel we were being given preferential treatment. Please, rest assured that the family will personally undertake communications to handle this. It is only right that we, as the actual administrators, relieve you of any problems during your visit in Pentaconii. Меня немножко напрягает, что они это выделили. Окей. Запомнили. I apologize for taking up everyone's precious time, and we shan't keep you any longer. If you need anything else while in Pentaconii, the family stands ready to serve. May your dreams be beautiful and pleasant. It's just one surprise after another. But since that Mr... which day was he? Sunday. Since Mr. Sunday's vouched for us, I guess we can finally check in normally? То есть воскресенье тебя смущает, а то, что тебя зовут Март 7, тебя не смущает. Если что, ее зовут так, потому что именно 7 марта ее нашли в глуби льда члены Звездного экспресса и смогли вытащить ее, потому что там очень замудренный был лед. Это из ранней сюжетки. Из сюжета Ярила 6. How does the saying go? Trouble comes in pairs? Не каркай. There's also the saying, from misfortune comes bliss. Вот. Okay, there's no queue in the lobby now. Let's go find Miss Allie. Я же уже забрала отсюда сундук. Свинья ты моя ненаглядная. Баги, баги. О, блестит. Esteemed guests of the Astral Express, your check-in procedure is complete. Please forgive us for any previous inconvenience caused. This is your Dreamscape Pass. It serves as your hotel room key, as well as a directory of all the amenities and information you require at the Reverie. It even provides smart assistants. At the same time, it is also Pentaconei's special, one-of-a-kind souvenir that belongs only to you. You can use the Dreamscape Pass's provided clock-in feature to record every moment of your wonderful dream, save your favorite happy bits, and create a Dreamscape scrapbook that is uniquely yours. То есть это у меня будут флешбеки всей той дичи, которая будет происходить на Пентаконии? Судя по тому, что Ахирион предрекала нам резню, неплохой хоррор можно снять. Интересно, это можно потом пустить в прокат как фильм? Кажется, мы сможем заработать. Regarding the method of usage, the Dreamscape Pass will guide you through the process. I wish you all pleasant dreams in Pentaconii. You may take the elevator over there to reach your guest rooms. All right, let's move out. Дневник сновидений, который получают все постояльцы грез. После завершения регистрации эта программа автоматически появляется на устройстве связи гостя.
Неизвестно, является ли это нарушением конфиденциальной личной информации. Никто не спрашивал. К счастью, это безопасно и весело. 2 миллиона 300 тысяч пятизвездных отзывов. Пятизвездочных отзывов. Семья гарантирует, что фальшивых среди нет. Я извиняюсь, это шутка про ботов на аккаунтах Геншина или что это? Hi, this is Toga speaking. 여보세요? Приглашение. Дорогой искатель грез, добро пожаловать на Пентаконию. Прекрасный сон начинается с момента вашего заселения в отель грез. Нелегко отпустить тревожащую реальность. Требуется большое мужество, чтобы впустить сон в свое сердце. Мы с уверенностью обещаем, что семья подарит вам прекрасное путешествие. Оставьте мирские заботы, откройте бутылку слады и насладитесь грезами Пентаконии. Короче, меня траванут. Прежде чем официально погрузиться в сон с помощью часа сновидений, убедитесь, что вы внимательно прочитали правила погружения. Первое. Сохраняйте спокойствие. Резкие перепады настроения могут привести к неожиданным ощущениям, например, ощущение падения, невесомости или боли. Второе. Засыпайте лежа на спине. Не пытайтесь заснуть лицом вниз, стоя на коленях или в любых других нестандартных позах, чтобы избежать риска утопления. Окей. Третье. Не принимайте снотворное. Жидкость, содержащаяся в чаше сновидений, уже является быстродействующим седативным средством. Если вы не можете заснуть, несмотря на долгое нахождение в жидкости, обратитесь к персоналу. Четвертое. Не засыпайте без одежды. Ваш образ в мире грез повторяет тот, в котором вы заснули. Чтобы не напугать других гостей, засыпайте только убедившись, что вы должным образом одеты. Я не дочитала, подожди. Пятое. Не крадите чужую личность. Каждый раз, когда я пытаюсь что-то делать, у меня все идет не туда. Ну, конечно. Я же все не может быть по-человечески. Не крадите чужую личность. Семья уважает личность и неприкосновенность частной жизни каждого гостя. Пожалуйста, не выдавайте себя за других гостей, не нападайте на них и не порочите их честь. Шестое. От имени дубов, люцерн, ночных дроздов, гончих и ирисов мы желаем вам приятных снов. Интересно, кто все эти люди? Или не люди? Памятка для гостей. Дорогой искатель грез, в отеле «Грезы», расположенном в Золотом Миге, проводятся ремонтные работы. Если вы решите войти в Золотой Миг, то все равно проснетесь в отеле Мира Грез. Если вы не сможете покинуть номер и воспользоваться обычными услугами грез... Вы не сможете покинуть номер и воспользоваться обычными услугами отеля. Чтобы гости могли попасть в Золотой Миг, мы разработали временное погружение в сон. Приносим извинения за причиненные неудобства. Ну все понятно. Вот вам сюжет Пентаконии. Мы просто попадем в багованную реальность. Открыта новая станция отель Грозы. Вот-вот начнется первопроходческая экспедиция. На этот раз вас не окружают ни снежные просторы, ни головокружительные высоты Сянчжоу. Если вы не считаете жадных до загадок мужчин и женщин, все просто прекрасно. Кстати, кажется, вас никогда не спрашивали, какие путешествия вам нравятся.
В каждом увлекательном путешествии вы сразу же отправляетесь к самым известным достопримечательностям. Достойный восхищения человек. Вы с компаньонами наверняка пережили много приключений. Но, пожалуй, у вас больше общего с Март 7, чем вы думаете. Возможно, стоит пересмотреть свои установки и стать тем, кто привносит чувство новизны. Когда-нибудь я научусь читать. Прикольно. Ни один мир не возникает богатым, так и мы все рождаемся бедными. Сорянка. Безмолвная птица свободна, ведь она все еще может летать. Воскресенье. Начало реинкарнации одного человека знаменует смерть другого. Окей. Мне его за что дадут? За то, что я наклеечки поклею? Или нет? Да. Наклейки кончились. Трехзвездочный. Сколько у меня? 275. Близко. Так. Продолжаем. A dream world! I heard that Pentaconii transformed the dreamscape into a majestic metropolis. What exactly would that look like? Oh, I can't wait! Извините, у меня свинья сломалась. Fancy a dreamscape sightseeing shopping tour? Tired. I'll never get enough sleep at this rate. It's friendly on the wallet, easygoing, safe and clean. Ты точно жива? Ладно. Я не буду задавать вопросы. Там что-то висит. Интересно, так должно быть? Our rooms are down this way. This is a long hallway. Is it just me, or is this hotel too big for its own good? Quit giving me the stink eye! О, птичка.
Ути, какая прикольная. Полигональная. Киська. Вау. Нет, в вип-зал нужно входить не так. А вот так. Мгм. We're finally here. Let's all head to our rooms first and put down our bags. Welt, how about a drink first? Pentaconiy's Soul Glad is very famous. Go on. We may be thinking of the same thing. Do you remember the invite that the Express received? The family's esteemed guests are cordially invited to Pentaconii to participate in our grand celebration. That's why we're here in the first place. You recall correctly, but there was more to this invite. Witness the impossible in the realm of dreams. Find the legacy of the Watchmaker, father of Pentaconii, and thus the answer to the question, why does life slumber? То есть меня сюда работать пригнали. I don't remember that part of the invite. You mean there was a hidden message? This is the part that intrigues me. The invite sent by the family was nothing more than a music box that, when wound, would play an accompanying tune. But the box that was sent to us was slightly unusual. The music it played had off-key notes in the background. I recorded these dissonant notes, and they were a perfect match with the gravity wave frequency when the Express made its warp jump. Also, the Express engine's spatial curvature was its encryption key. A distress call method regularly used by the Nameless. I can't be certain. It may be a masked fool's trap. From the execution itself, the Riddlers or Inquisition spirits could have done this themselves. When did you discover this? When we were handling that Law Fu Stellaron matter, I told Pom Pom about it first thing. It's no wonder that IPC Ambassador also mentioned this Watchmaker. The invite he received must also have contained a hidden message, and it seems like he decoded it. There's something else on my mind. When the invite was brought up, that family leader mentioned being one of the actual administrators of Pentaconii, and that it was their duty to relieve us of any problems. In hindsight, there was more to that statement. He also had Miss Robin with him. I'm no singer, but her voice sounded a little strange. Would a singer really take to the stage if their voice wasn't in top shape? Are you saying you suspect that the family did not send the invite and is hiding something from us? По поводу предыдущей реплики Вельта, он сказал, что он не разбирается в пении, но в Ханкае был ивент, и вообще у них было что-то вроде музыкальной группы, в которой Вельт, от Апокалипсис и какой-то еще чел, извините, я не шарю за Ханкай, плясали в юбках, пели, ну то есть они были чисто айдолами, поэтому дед не договаривает о своей молодости. Ну, либо у него уже деменция. Тут два варианта. It's possible. The fact that the family sent out invites to the other factions is
already unusual, and your discovery confirms that there could be a third party involved. I take back what I said. This event is becoming more interesting with each passing second. Why didn't you tell the others? We shouldn't interfere if this is just an internal affair of Pentaconii or the family. But you said so yourself. This could concern the Trailblaze. Well, I did. Which is why, before we set off, I told March 7th and Don Hung about this. So I was the only one kept in the dark then. Деда скаймят. А, меня тоже скаймят. That's because you were zonked out the whole ride. No one had the chance to tell you. Резонно. Who sent the invite? What is the purpose of gathering all of the factions into Pentaconii? And why does the family choose to remain silent about their knowledge of this? There are too many unanswered questions. We must use the utmost caution before we go deeper. Right now, let's just focus on the conductor's request. We'll collect intel while enjoying this wonderful vacation. Pentaconii is, after all, a famed resort of the cosmos. Not many get a chance to even visit in their lifetime. Head back to your rooms, get some rest, and prepare to enter the dreamscape. It's time to head back to my room. Before entering the dream, I should probably talk to the rest. The decor in here is a little, loud for my tastes. So this is how Astral High Society does things, huh? They say he's a historically important figure in Pentaconii, and tales of his life have been handed down over generations. Such tales encourage believers to come to the planet of festivities to pursue their dreams. He's an interesting fellow, that's for sure, and his legacy still has the power to draw people in. But how and why he's involved with that invite, and why his name popped up in the encrypted message allegedly sent by a nameless, I've got no leads for now. The family believes in the harmony, and their altruism is well known across the stars, a trait that is intimately tied to Pentaconei's stability and prosperity. But some factions have always been wary of the family, suspecting that their benevolence and eloquence belie an ulterior motive. So far, it seems to me that the family treats their guests with courtesy, so I don't think we need to worry about that for now. Я бы не сказала, что вас сильно дружелюбно приняли, с учетом того, что они отказались помогать вам в решении вашей проблемы. The dream Pentaconii is divided into 12 moments. Personally, I'm interested in the moment of soul. It's a visual dreamscape steeped in Pentaconei's history and civilization. Pentaconei's Grand Museum, the Primal Waking Library, the Paperfold Academy. The pasts that we chase may be stored in these places. Past the guest room's dream pool is the real Pentaconii. Let's get ready to move out. Pleasant dreams. Ага, то есть она каждый раз так будет убегать. Окей. Где Март? Ладно, найдем. What's wrong? Not turning in? Can't find your room? Or do you have something on your mind? One can't discuss the planet of festivities without mentioning the watchmaker. Pentaconei's household name and figure. Fortune, fame, status. He built everyone's futures with his bare hands and became the symbol of dreams. But
the veracity of these stories remains untraceable. Many have their own opinions on the Watchmaker's origin and past, and there are even some who suspect he's a conceptual construct of the family. For now, I do not think this invite is linked to the Watchmaker. His legacy... it sounds more like a marketing hook to drum up more traffic, if nothing else. An IPC ambassador who knows more than he lets on. A silver-tongued businessman. A flamboyant and debonair aristocrat. He could be all of them. My instincts tell me he's much more than meets the eye. Before the dust settles, we should maintain amicable relations with all camps, while keeping our guards up. The Dream Pentacony is divided into 12 individual dreamscapes. I've heard that the destinations vary for different people when they first enter the dream. As for me, I look forward to the moment of scorched sand. Its wild winds, taverns, and festive choices have more of a nameless trailblaze vibe. The moment of morning dew is also a decent choice. I can use that chance to visit the family. You must be exhausted from everything that's happened so far. Even if you're trailblazing, you mustn't forget to relax. Good night, and sweet dreams. Where's March 7th? Has she returned to her room already? Why isn't there a sugar-free somewhere? Свинка не побежала к ближайшему. Опять застревает. Я так понимаю, Марк тут нет? Да. Да. Why isn't there a sugar-free somewhere? Still got so much stuff to do at the office. Я думала, это авантюрин. Remember, no bringing in negative emotions into your dreams. Whoa, what a big bathtub! Odd. Why is my room door open? Seems the older I get, the harder it is to fall asleep. Я уж думала, тут что-то вроде эвтаназии, что она лекарство просит. How fortuitous. We meet again. That's right, pal. Calm down. I'm just here to soak in the festive vibe. This may be your room now, but half a system hour ago, it was still mine. A lucky block number, a lucky floor, a lucky room number. You have no idea how much I went through to book this precious space. And now I've given it to you. Treasure it well, friend.
No, no. I only let you have my room. Penacony's a true blue land of dreams. How many across the stars would spend half their lives just to acquire an admission ticket into the Reverie? Think about the type of people who can even afford to stay here. If it wasn't for my brilliant plan, you think the family would offend those bigwigs just to sate the paltry whims of an unsought guest such as yourself? So sit down and let's have a chat. With everything said and done, I think I deserve at least this much, right? Вообще жестоко, но по факту он прав. Я никто и звать меня никак, и если сравнивать, то тот же авантюрин стоит гораздо выше по иерархии, чем какой-то рандомный безымянный, которого, ну, подобрали где-то с помойки 5 минут назад. Wrong. You're the one I seek. Какая почта? Simply put, my friend, I need your help. You may or may not know this, but Penacony's far murkier than it seems. The family's eyes are everywhere, but you get the drift. My goal is simple. Help the IPC retrieve some things that belong to them in the first place. If you agree, when this is done, you will stand to reap great rewards, as well as the preservation's protection. Заюш, меня тут недавно сам Эон сохранение одарил. Ты мне тут предлагаешь защиту КММ. Вообще, если серьезно, то, ну, это очень массовая организация, и иметь в должниках чела из КММ, это, по-моему, мощно. Они долги со всей галактики собирают. It's clear you're not just one of the crowd. You possess a distinct quality, so magnetic that it could sway the outcome of any game. That power, you really don't wish to use it. Or, you don't want to be rid of it. Why not use it to etch your name across the stars? The power that men both fear and desire is right in the palms of your hands. Mr. Stellaron, have I hit the nail on the head? Но отрекаться бессмысленно. Грубить я ему не хочу, он нам еще пригодится. Давай вот так. Мне правда интересно. I know now. Логично. You don't have to answer me now. Sit on it for a while. When the time is right, I will look for you again. Of course, you can confer with your colleagues as well, or go as far as to use me in turn. I welcome that notion, because it will also show me your true value. I don't do deals where I'm on the losing end, so I hope that friends don't let me down. Вообще, я за. Но по сути... I already said there's no rush to give me an answer. Because no matter what happens, the outcome will remain the same. Это намек на то, что у меня нет выбора? Oh yes, before I go, let's play another game. A simple game to get to know each other better. You just have to guess which hand the chip is hiding in. It'll help me get a better grasp on your personality and the way you do things. Left or right? Get ready. I'm about to reveal the answer. No? I didn't get your answer. Oh, but that's fine, because... В обоих?
friend. The game has already begun. Allow me to make you an offer. One you can't refuse. No reason to choose otherwise. And no other choice. Hello there. Huh? What are you doing in my room? Your room? Well played, friend. You haven't been in Pentaconie long, but you already know how to rope people into your cause. Oh, don't misunderstand. That was a mere reminder. This place runs deep with plenty of unsavory characters. Don't forget to stay on your toes. Like, keeping your door closed. I'll make my exit now. Have a pleasant stay. Так смешно сказал Петр. Привет, красавец. Why haven't you left? Мне нравится стиль их общения. Why do I have to? Have I come to the wrong room? This can't be. Before I said anything, I even made sure that I had the right room number. Подожди. Красный. Красный. Может быть, красный — это влияние грез? Do I have the wrong wing or even the wrong lock? I'm sorry, this hotel is huge and the hallways all look the same. It's easy to get lost in here. По сути, такое ощущение, что вот именно вот эти красные фразы, возможно, это фразы, ну, как сказать, не ее собственные, а как ей навязанные. Anyway, as long as you're all right. I should return to my room too. But before I go, can I ask you a question? You may think it somewhat strange, perhaps even rude. But I wish to know, have we met somewhere before? Bingo. This may sound embarrassing because I would sometimes forget stuff I really shouldn't have from past experiences. It's just a habit of mine. Don't mind me. This is your name, isn't it? Pleased to meet you. You forget. That man mentioned it before he left. My memory's not very good, but it's not so bad that I can't remember details from just minutes ago. Это у меня настолько плохая Galaxy память. Ranger Acheron. This is what they call me. You can call me whatever you want. I doubt we'll meet again. Lastly, a gentle reminder. There are people who possess unwavering resolution and faith, even unto death, and they do not wield such conviction for good. And on that man's face I see such a similar expression. One who wears a blade must use it to cut eventually. And when a gambler has nothing to lose on the table, he will surely go for broke and bet it all on a final hand. That is all I can say. Я не могу сказать, что это плохо. Ну, то есть, да, я могу понять, почему она говорит этого остерегаться, но в то же время, а кто бы не поступил так же? Ну, то есть, если бы у меня был шанс выжить даже, грубо говоря, вот как она говорит, ценой клинка, то а почему бы, собственно, и нет? Посмотрим. I thought you should know all this before making a choice. Goodbye. Acheron left. Strange. I can't shake off this odd feeling I have. Forget it. It's taken a while, but at least I can finally enter the dream. Sorry, can you point me in the direction of the lobby? All these hallways really look the same to me. Ведь
Бедняга. Seems like it's over. Time to work the dream pool according to the Dreamscape Pass's instructions. А, так это значок КММ. Прикольно. О, стикер. Стикер, стикер, стикер. Да я бы и сама сошла. Ой, красивый вот сейчас переход был. Стикеры я люблю. Да пустишь ты меня. А я могу куда угодно их клеить. Окей. Меня немножко раздражает, что они стоят по углу параллельно. Ну да ладно. Судьба подобна нити, которую нужно оборвать в определенный момент. Но она у нас такой фаталист. Типичное небытие. А, я поняла, что это ивент. Думаю, что это? Welcome to Pentaconio, honored guest. Welcome to Pentaconio, honored guest. Welcome to Pentaconio, honored guest. Very soon, all your dreams will leap forth before you. Что-то как-то... Please step into the dream pool and let go of the sorrows and worries of life. Как-то стало тревожно. Ну, погнали. Между прочим, выявлено, что спать лучше всего в полной темноте и тишине, а не вот это вот ваше пение и бульканье. Зато красивенько. Ой. Мне стало холодно, поэтому... А у меня окно открыто. А я-то думаю, чё мне так холодно стало? Сходила за пледом, а надо было просто окно закрыть. Вот она, внимательность. Вы подходите к чаше сновидений и слышите сладкий голос певицы, доносящийся со всех углов комнаты. Воздух наполняет приятный аромат. Эти ощущения окутывают вас своими объятиями. Сладкий, насыщенный и роскошный аромат напоминает вам о спелых фруктах и далеком океане, окрашенном оттенками заходящего солнца. Похоже, пора погрузиться в сон. Вы наклоняетесь и ложитесь в центре чаши сновидений. Ледяная жидкость поднимается выше уровня талии. Нежный женский голос продолжает шептать вам на ухо под звон вечерних колокольчиков. Пустынные равнины наполняются шумом дикого ветра, и к этой музыке присоединяются зарянки,
чайки, лебеди и вороны. Маятник качается. Вы размышляете о том, в какой сон отправитесь, и медленно засыпаете. Please relax. Feel the ebb and flow of your body. Just focus on breathing and imagine you're in paradise. Imagine a dreamland. What is it, Ratio? Why the long face? Hey, I just realized, where's that handsome bust of yours? То есть, мы пошли, легли спать, словили какой-то лютый галюн, при том, что, ну, походу, ваши сновидения немножечко так бракованы. Но это ладно. Мы словили галюны. В очередной раз увидели будущее. Я уже говорила, что это прерогатива Стелларона, судя по всему, потому что он как-то, возможно, влияет, или он вне времени, фиг его знает. Может быть, когда-нибудь узнаем. Суть в том, что вот этот последний кадр про дедушку, это явно говорил Миша, и у нас есть новый конус, где какая-то рука вручает ему значок Звездного экспресса. На каждом члене экипажа есть такой значок. Сейчас, когда нам дадут персонажа назад, я даже покажу. И суть в том, что мы в такой вот, ну, серьезной, напряженной атмосфере, и нас выкидывают куда? Правильно, на спор, рацию и авантюрида. Нет, я, конечно, не против, но я все сказал. You're late. By 4 minutes and 16 seconds. You better have solved the mystery of Akavili's fall. Otherwise, I suggest not tangling with the nameless. You mean you don't believe me when I say I truly wish to befriend them? Рацию буквально только что закончил с нами сюжет, в который он нас мучил, ну как мучил, допрашивал, практически привязал к стулу и томным голосом сказал: пока я не получу ответа на все свои вопросы, ты будешь считаться мошенником и пиздоболом, потому что я охуенный. Извините, недословно, но мне кажется, это максимально отражает суть происходящего. Clamorous people do not make friends. Fun fact, the Atini Peacock boasts one of the universe's more jarring songs, and your choice of attire is somewhat peacock-esque. It seems this peacock is short of a feather or two. The family's been rummaging through your things, haven't they? Yeah, by that gray-suited fellow. All the cash gifts and the box containing the cornerstones. Huh? Where are you going? Back home. To tell the corporation that some idiot ruined everything. It's nothing more than a few rocks. Why so serious? Who cares if they're gone? Without that aventurine stone, you're nothing more than a doomed Sigonian thrall, sentenced to die by the IPC. Or is that serial number on your neck a cherished memento from the Amber Lord? А вот это подло. Ты прям под дых вдарил. You're funny, I'll give you that. It appears our erudite friend has done his homework.
It's my job. How would a gambler wrest Pentaconii back from the IPC otherwise? Don't worry, Doctor. I have my ways. The family fears interference from the IPC, hence their constant intervention. Or to play devil's advocate, perhaps Pentaconii might have always been a ruse under the guise of the Harmony. А теперь вопрос на подумать. Раньше Пентакония была тюрьмой. Видать, после того, как власть захватил тот самый часовщик и гармония, они переделали Пентаконию в мир грез, отель, курорт и так далее и тому подобное. Так вот, вопрос на засыпку. А кто сказал, что ваши грезы не контролируются семьей, и вы при этом, по сути, не являетесь теми же самыми заложниками и рабами ситуаций, только в красивой оболочке курорта? If you ask me, that invite is nothing but a self-planted diversion. A red herring. Or maybe they're thinking of pulling off something big during the Charmony Festival. Or someone else made the invite, and they acquiesced to elevating the magnitude of the plan. Well, regardless, be it the family or the Watchmaker's legacy, as long as they're all useful to me. Get to the point. What's your plan? Well, no need to expand on that now. It's not yet time to reveal my trump card. А вы можете друг с другом еще более томным голосом разговаривать? Ну так, чисто для красоты, для эстетического удовольствия. Damned gambler. Any true collaboration demands trust. Did that notion somehow escape your Sigonian upbringing? Then, do you trust me? That depends on you. So you don't trust me either. Now that was easy, wasn't it? Also, I didn't go to school, and my parents didn't teach me any of that. A pity. They left before they could impart any life lessons. I did not mean to offend. None taken. But they did teach me that friends are weapons of the Avgens. Even under the watchful eye of the Harmony, our friends' performances have far exceeded my expectations. Let's see. The Garden of Recollection and the Astral Express have already made contact. The Annihilation Gang, I can't really count on them. The Knights of Beauty haven't given their answer, and as for the bunch at the tavern... Speaking of which, I ran into a woman just now who introduced herself as a Galaxy Ranger. The whole conversation felt off. Help me look into her... Huh? Well, you don't really disdain me that much, do you? Well, seems like I'm on my own again. Вот это очень грустно. Малой обречен на одиночество, просто потому что судьба у него такая. Атмосфера здесь довольно жуткая, и что это был за странный шум? Меня напрягает тишина. Значит, помолчи. Отель в мире грез. А еще быстрее можно было? Ну, чтобы наверняка. Записка. Совет часовщика. В грезах
встречается невозможное. Ищите это невозможное, предстанет перед вами. Сюда! Вы меня видите? Сюда! Сюда! Прошу, идите сюда! Мне показалось, или я слышу знакомый голос? Он раздается из картины. Похоже, дверь с этой стороны не открывается. Ох, наконец-то вы пришли. Замечательно. Я думал, вы меня не заметите. Добро пожаловать в галерею мыслей. Можете считать, что это вход в золотой миг. Я здесь, чтобы направить вас. Ох, вы меня помните? Я так рад. Это временный перевалочный пункт, поэтому он выглядит немного пусто. Сейчас в мире грез идет реконструкция отеля Грезы. Примите извинения за доставленные неудобства, но я уверен, что все проблемы вмиг исчезнут, как только вы войдете в золотой миг. Вы о грезах из мира грез, верно? Очень жаль, но я тоже не знаю подробностей. Наверное, вы уже читали об этом в своем пропуске в мир грез, но я могу объяснить еще раз. Золотой миг – это один из 12 миров грез Пентаконии. По времени ему соответствует полночь. Время здесь навсегда остановилось за миг до полуночи. Завтра никогда не наступит, и эта карнавальная ночь никогда не закончится. Ах, но это не значит, что во сне время не движется. Чтобы гости не чувствовали физической или психологической нагрузки, течение времени во сне синхронизировано с реальным, так что не волнуйтесь. Записку? В номере? Ах, может, это мусор от предыдущего гостя? Это я виноват. Не убрался в комнате как следует и причинил вам неудобства. Мне так жаль. Просто пройдите сквозь эту дверь, чтобы попасть в золотой миг. Желаю вам незабываемых снов. А вот он, подсвечник. За этой дверью находится настоящая Пентакония. Скорее бы туда попасть. Чел, это не дверь, это картина. Красиво. О, звук. What's that? What happened? What? Are you alright? Well, you are in the dreamscape after all. Seems like our guest here hasn't gotten used to the transition.
Fret not. Feeling a sense of weightlessness is normal for new visitors. Robin, please guide our friend in getting more comfortable with the new environment. Leave it to me. Зарянка кивает брату, а затем смотрит на вас своими обворожительными ярко-зелеными глазами и улыбается. Вдруг озеро ее глаз покрылось рябью и забурлило водоворотами.